awache ujinga. Huyo bwana Kiboti awache ujinga. Sio kama tunaelewana? Huyo Kinoti hakuna kitu anafanya kwa hii kesi ya kisiasa. Pale kwenye parliament huyu Mutise alikuwa amefurahia zaidi wakati ambapo alikuwa kama mover wa hiyo motion ya impeachment ya Rigathi Gachagua. Then pale kwenye parliament waka success kumimpeach Rigathi Gachagua. So what is funny now is that unajua Johnson Sakaja alikuwa pia kwa wale witnesses kwa zile vitu ambazo Rigathi Gachagua amekuwa akizifanya. So now chenye imepostiwa ni kwamba huyu Johnson Sakaja, governor wa Nairobi County, ameamua kujiondoa. Amejiondoa, hataki kuwa witness tena. Kwa sababu guys, ukiangalia pale kwenye Senate venye watu wamekuwa kipelekwa. Guys, yani venye huyu jamaa amepelekwa, by the way, amekuwa kiharasiwa mbaya tena zaidi. By the way, hii pasi ilitokea kwa huyu lawyer wa Rigathi Gachagua anaitwa Elisha. Unaona? So Elisha alipeana masharia akamaliza maneno guys. I want you just to listen. Nataka uangalie ndio utakuja kurealize ya kwamba iwapo governor wa Nairobi County Johnson Sakaja ameamua kujiondoa. So nakwambia wewe ni nani utaendelea kwa pale. So itabidi pia wale ambao wameona kitu ambacho kimekuwa kifanyika pale pia wanaenda kujiondoa. Incompetent Inspector General of Police, I think in the world, the most incompetent in the whole world. His incompetence may not necessarily play out when things are working, but when things get to a head and you need some decisions to be made, I can tell you for sure, the gentleman we have as an IG cannot make any decision. The second one. Tumwambie ule mtu wa sinema mingi anaitwa nani ule mtu? Ule sijui anaitwa DCI, ule anaitwa nini? Ule mtu anaitwa Kinoti. Awache ujinga. Huyo bwana Kiboti awache ujinga. Sio kama tunaelewana? Huyo Kinoti hakuna kitu anafanya kwa hii kesi ya kisiasa. Yeye ni mtu ya sinema. Anaendesha makesi kwa magazeti. Anatuandikia barua, sijui barua ya kilomita ngapi. Mr. Kinoti, please save your time. Stop writing to us long letters. Leave matters of elections to IEBC. You have no business in IEBC. You have failed as DCI. We don't want you to fail our elections. Tunaelewana? Huyo bwana Kinoti awache hiyo ujinga yake anaendesha pale. Kwa sababu na tukasirisha huyo bwana Kinoti, tunataka tumwambie awachane na watu wa IEBC wafanye hiyo uchaguzi. Alipatiwa kazi. You can stop there. Yes. Do you recall in the 2 years the deputy president has been in office? Yes. Where he called any public servant in the security sector awache ujinga? I don't recall. Not one. But I also know. I'm asking us, I just asked you a simple question. This was on a campaign trail. I just asked a simple question. So you don't recall any? I don't recall. Yes. Do you recall him ever speaking in that tone to any officer? I don't recall. Thank you very much. And there is no motion. I'll hand over this Honorable Speaker to my colleague, Mr. Victor Swanya Ogeto. Yes, I can see F. ANC shall nominate the Prime Cabinet Secretary for appointment by the President of the Republic. Was the leader of ANC nominated and appointed as the Prime Cabinet Secretary? Indeed. That is correct. Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs. You can confirm the name. What's the name? His name is Musalia Mudavadi. Mudavadi. Yes. Very good. And the functions you see at J and I, was that also implemented? Yes, they were implemented. Very good. Let's go to page 429. Page 429, yes. Paragraph L at the top. Paragraph L at the top. Ford Kenya shall nominate the Speaker
of the National Assembly for election in accordance with the Constitution? Did Ford Kenya nominate, and was the nominee in fact elected as the Speaker of the National Assembly? Indeed. Indeed. That was also implemented? Yes. Very good. Now, let us go to N. Please read out for us N. ANC and Ford Kenya shall have 30% share of the positions in the national government, including cabinet secretaries, principal secretaries, ambassadors, high commissioners, heads of diplomatic missions, chairpersons of state corporations, directors of state corporations, and chairpersons and commissioners of constitutional commissions, provided that their for sale 30% share positions in the national government shall be shared equally between ANC and Ford Kenya. Who would be the appointing authority for those positions? Well, different office orders. Remember, you're a lawyer. Some by the president. Yes. Others by cabinet secretaries appointed by the president. And others through Public Service Commission by way of competitive. Now, but ANC and Ford Kenya were promised 30% share positions in all these positions. Indeed. Is that correct? Yes. Now, they have a 30% share. Yes. So when you hold shares, what are you called? Okay. In a company, they are called shareholders. I do not know what they are called in a political party. I'm talking about English. When you hold shares, what are you called? Shareholder. Thank you very much. So ANC and Ford Kenya are 30% shareholders in Kenya Kwanza, correct or not? They are 30%. You have just told us when you hold shares, you're a shareholder. Please, Mr. Mutuse, do not fear. Speak the English. Okay, they are 30% shareholders. Guys, nakwambia usiwahi jaribu kusimamia kitu ambacho kitakuja kukuletea hatari. Unaona watu wangu, even if Rigathi Gachagua atakuwa impeached, huyu MP Mutuse ajichunge tena zaidi. Unaona watu wangu? So, but ukiangalia vizuri, Oscar Sudi, I don't know Oscar Sudi kwa wapi saizi. Unaona? Sijasema kwamba Rigathi Gachagua amekuwa ama amesurvive. Unaona watu wangu? But chenye ili happen ndio inanishangaza. Unaona guys? So, mambo yaliweza kuchemka pale kabisa. So ndio maana nasemanga ya kwamba usikimbilienge vitu, usikuenge kimbele mbele, itakuja kukuzalia njaa. Unaona watu wangu? MP Mutuse mambo yalimzalia njaa. Unaona? Kuna vitu hata huyu jamaa alishindwa kujibu. Kuna clips alicheza za Rigathi Gachagua, then baadaye kwa hizo clips aliulizwa maswali, tough questions ambazo huyu jamaa alibakia in a dilemma way. Unaona watu wangu? Then kuna clips pia Macharia huyu aliinstruct za William Samoei Arap Ruto. Unaona watu wangu? So akaulizwa kwamba kwa hizo clips wewe umeona kuna makosa. So guys, allow me to air from there. Bado tunafuatilia moja kwa moja tu mambo yakijaribu kuendelea kufanyika hapa nchini Kenya. Kwa hivyo kama hujasubscribe, make sure umesubscribe. Ni Raipenda Evans, kuwa na siku njema. Bye bye.